Anando Bazar Potrika was launched in 1922. Since then, ABP has become the undisputed market leader. However, there are still some white spaces in the Bengali newspaper market. In that context, the ABP Group decided to launch a new Bengali newspaper. And then, after much discussion, Project Rhino was launched. Project Rhino was indeed a heavy cross-functional effort. Over the following 3 months, each of these cross-functional teams put in a massive effort to put all the pieces of the puzzle together to give shape to Project Rhino. The entire edit team for Project Rhino was built almost from scratch. এখন আমাদের দিনরাত এক হয়ে গেছে। সকাল 11টায় অফিসে ঢুকি, রাত্রি 2টায় বাড়ি যাই। কাগজটাকে বার করতে হবে, দাঁড় করাতে হবে। প্রথম মনে হয়েছিল এটা পারবো তো। তারপরে আস্তে আস্তে আমার সহকর্মীরা এখানে যোগ দিয়েছেন। আজকে আমরা 22টা পাতা বানালাম। 22টা পাতার মধ্যে অ্যাবসলিউটলি অন্যরকম ডিজাইন। প্রবাবলি আমি নিজেও ভাবতে পারিনি যে এই পাতাগুলো আমরা বানাতে পারবো। আই এম রিয়েলি এক্সাইটেড। The marketing campaign for Ebela was comprehensive across a wide range of media and full of innovations. The campaign was highly appreciated in the market, and the TV commercials were a big hit. A massive kite flying carnival was organized with thousands of Ebela branded kites in the sky of Kolkata. The team has conceived a campaign and launched a brand, but the brand has stood for a thought. এটা হচ্ছে কলকাতার ম্যাপ। মোটামুটি চারদিকটা ঘিরে দিয়েছি। যেখানে জায়গায় ফাঁকা হয়েছে, দুবার করে মিটিং হয়েছে। কেন ফাঁকা? এবেলা ব্র্যান্ডেড মিষ্টি, সবাইকে প্রথম দিনে মিষ্টি মুখ করানোর কনসেপ্টটা একটা ভাবা হলো। সেটাকে এক্সিকিউট করা, সেটা আমার দায়িত্ব হলো। এই বোর্ডটা it's one of the biggest milestones in this launch. এটা যতটাই ছোট ছোট দেখতে, ততটাই ভয়ানক। এইটা ছিল আমাদের নিজেদের চেকলিস্ট। Massive amount of preparation went into circulation and distribution with an exciting offer for readers and trade. Sitting in the middle of August, I can see that at least 80% of the job has been done. The subscription activity which is going on currently, and the excitement in the trade, it's phenomenal. The team members are also extremely excited about it. The initial response of the subscription activity also, it's terrific. Even the few people whom we have actually spoken with, they are also extremely excited and looking forward to some new publications from the ABP Group. This is really going to be a lifetime experience for all of us. The subscription inflow for Ebela kept increasing by leaps and bounds week on week. The hallmark of ad sales for Ebela was that the first 45 days of ads were pre-sold up to 70%, along with a strong reach to advertisers and agencies. The birth is still some time away, and what I realized after so many years is the strong heritage and pedigree of this house, that over 200 and 250 pages of ads have already been booked even before the product has been seen by any one of us. That only goes to show that the faith that the marketplace, the agencies, the clients have on this brand and this house. Let us now hear from the different functions on what they and their teams experienced in the 3 months leading up to the launch of Ebela. We were suddenly asked to recruit a lot of people, both on the editorial side and the business side. It was a complex issue because on one hand we needed to fortify the citadel from competitors. On the other hand, we needed a lot of staffing to be done, a lot of policies to be made. We also was thinking of how parallelly to handle
policies, whether they would be same as ABP policies, where would they be sitting, what is the space required. The coaching would continue parallelly. Overall, I think we are enjoying it and we look forward to being a part of history. The challenge was the font, and for the first time in ABP group we are using totally Unicode compliant font for our Bengali publication, and second is that we are using two fonts, which never happened in Anandabazar Patrika or in the Bengali magazines. We are using only one font, but in Ebela there will be two fonts. We got to know that a new paper is coming out. It was such a nervous feeling that how are we going to complete the entire huge Herculean task within a 3 months, 2.5-3 months gap. এটাকে on a daily basis এটার কাজটা কিভাবে হবে, এন্ট্রি কিভাবে হবে, ডামিটা কিভাবে হবে, তারপরে ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট কি করে করা হবে, পেজ রিলিজ কি করে করা হবে, একরকম প্ল্যান করা হলো, তারপরে আবার নতুন অ্যাডভাইস আসছে, সেটাকে আবার হ্যান্ডেল করা হচ্ছে। The Ebela excitement is on. We are working on various aspects like procurement, hard timelines, trying to meet deadlines to give the machines servers in place so that people can work. Also working on different subscription schemes from an ABC angle, from a subscriber angle, from a gift angle, so that everything are tied up before we go to the market and launch the schemes. So various things are getting worked on, finances are getting arranged. Ebela আমাদের কাছে একটা সারা জীবনের একটা অভিজ্ঞতার মতো হতে চলেছে। আমরা যেরকমভাবে কাজ করে এসেছি গত 3-4 মাস ধরে প্রায় রোজ মিট করেছি, রোজ বসে বসে আলোচনা করেছি কীভাবে Ebela তৈরি হবে। বিশাল যুদ্ধ চলছে, আশা করি Ebela খুব ভালো করে সুন্দর করে তৈরি হবে এবং আমরা আমাদের সমস্ত চেষ্টা করে যাচ্ছি। With this preparation, the big night finally arrived. Tomorrow is 17th September and we are going to launch a new newspaper called Ebela. The last 2.5-3 months, I personally believe this is probably the finest example of different parts of the organization rising to the occasion and really coming together to make this happen. In any part of the world, to conceive, design, prepare, market, and actually, logistically launch a newspaper typically takes 12 to 18 months. And this organization, with the help of all the departments, all the functions, everybody around, is about to go and do that, achieve that same feat in about just about 3 months odd. The editorial team was busy giving the final touches to the first day's paper. The distribution trucks were decorated with the Ebela signages. The Barashat plant was humming with activity as the first copies of Ebela got produced. The distribution centers saw a new sense of excitement as the first papers started reaching the Kolkata households. Specially made Ebela branded sweets were distributed at Kolkata airport to over 10,000 passengers who left and arrived at the city that morning. আমি ওয়েটও করছিলাম কবে এটা রিলিজ হবে, মানে হোর্ডিংস দেখেছি। আর একটা জিনিস জানতে চাইবো, মুম্বাই থেকে আজকে সকালেই ল্যান্ড করেছো, হঠাৎ করে এসে সঙ্গে সঙ্গে একটা মিষ্টির বাক্স এবং একটা নতুন সংবাদপত্র যেটার জন্য তুমি ওয়েটও করেছো, সেই অভিজ্ঞতা কেমন লাগলো? মানে একটা ভালো লাগলো, বেশ সারপ্রাইজিং, মানে প্লিজেন্ট সারপ্রাইজ আর কি, ভালোই লেগেছে। Ebela branded sweets were also distributed across 43 renowned sweet shops across the city on the day of the launch. Mishtimuk on Ebela's birthday. The entire ABP office was humming with the excitement of a new Bengali newspaper launch after 90 years. Let us hear from our leaders. Great day today, very excited. We're launching Bangla newspaper after 90 years. Anandabazar came out 90 years ago. So after 90 years of launching a Bangla newspaper, we were all excited. And so far, going was good. But the final test will be tomorrow in the market when it hits the market. The taste of the pudding is eating, as they say. So we hope we have created a good product. We have created a good buzz in the market. Let's see tomorrow. With
with everybody's help, and I'm grateful to everyone from my chief editor to my colleagues in every side of this institution who have stood beside us and have made it possible. I'm thankful to all of you. গত 4 মাস ধরে আমরা যে লড়াই করেছি তার আজকে ফল এবেলা জন্ম হলো। এতে এটা আমরা দেখে নিজের চোখে হাতে করে খুব আনন্দ পেয়েছি। এটার প্রোডাকশনের সঙ্গে আমরা যুক্ত থাকতে পেরে অ্যাজ এ টিম আমরা সবাই, আমি খুব থ্রিলড পার্সোনালি। 3 মাস আগে পর্যন্ত কোনো ধারণা ছিল না যে কীভাবে করবো। অসাধারণ অভিজ্ঞতা লাস্ট 3 মাস, লট অফ এক্সাইটমেন্ট। আমার মনে আছে যখন আমরা শুরু করেছিলাম তখন ভাবছিলাম যে 1 লাখ কপিস বিক্রি করতে পারবো কিনা প্রথমে, কিন্তু এখন সার্কুলেশন টিম থেকে we are absolutely confident that from the day one actually it should be the number 2 Bengali newspaper in India. অসাধারণ কাগজ, ফ্রেশ, কালারফুল, কমপ্লিটলি ইউনিক। আমার মনে হয় এরকম কাগজ ভারতবর্ষে আর নেই। Ebela Anandabazar will be like 2 plates of a Caesar. Anybody coming in between will get cut. Between them, they'll coexist. Ebela was born. The marketing activities didn't stop with the launch. The city witnessed the biggest flash mob ever as a part of the promotional campaign. City Centre Salt Lake burst out with 1,000 people joining the flash mob dance. 3, 2, 1, here we go! Post-launch, Ebela has been growing and improving every day. আমি আলাদা করে দিলে এবেলাটা কিভাবে ঢুকবো? এখন এই বেলাটা আসার পরে টিনেজাররা এখন ওটাই দেখতে চাইছে। প্রায় বন্ধুরা এই বেলা নিচ্ছে, প্রায় ফোন টোন করে, ওরাই আমাকে প্রথম বলেছিল। আমার একটা জিনিস মনে হয় এবেলা খুব ব্রিফ, এবেলাতে সবই দেওয়া থাকে খুব কনসাইজ, যেটা কিন্তু খুব ভালো লাগে। পিকচার কোয়ালিটি অফ দ্য এবেলা ইজ ভেরি গুড অ্যান্ড দ্য পিকচার্স নিউজ ইজ ভেরি গুড, ইজি টু হ্যান্ডেল। স্পোর্টসটা ভালো লাগে, কোন জায়গার কোন ওয়েদার এবং দ্য ফোরকাস্ট কোনো নিউজ পেপার এখনো ক্যালকাটাতে ওইভাবে দেয় না। দারুণ পেপার, এই বেলা এত বিক্রি হচ্ছে, এত সেল বেড়েছে, ধারণা করা যায় না, কাস্টমারকে সাপ্লাই দিতে পারছি না। We have advertised for the past 1.5 months or so, and there have been cases we have got substantial response, though it is little too early to say that that it has achieved its full potential. But we firmly believe in the product. The product is for the new generation. The product is for the young Bengali population. Yeah.